Hi, today we will be starting the course of the first topic of the discrete mathematical structures. That is, in the unit one, we have the foundations of logics and their proofs. So ఈరోజు మనం the course discrete mathematics course first topic foundational logics and proofs గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము. But first, before going to the details of the topic, we will be discussing about what is meant by mathematics. What is meant by, first we will discuss about what is meant by mathematical logic, and then how it is used. సో ఈరోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే టాపిక్స్లోకి వెళ్ళే ముందు మ్యాథమెటికల్ లాజిక్స్ అంటే ఏంటి, సో తర్వాత దాని డీటెయిల్ గురించి తీసుకుంటాం. Before going to the mathematical logic, we will try to understand what is meant by logic. సో ఈ మ్యాథమెటికల్ లాజిక్ తెలుసుకునే ముందు మనం లాజిక్ అంటే ఏంటి, సో దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది తెలుసు. సో లాజిక్ ఈజ్ the science of reasoning and thinking. Logic is the science of reasoning and thinking correctly. సో ఇది ఒక లాజిక్ అంటే జనరల్గా ఏదైనా ఒక మనం రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ మే బి ద ఎనీథింగ్ దట్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ valid inferences. So that we say that logic. So what it does actually? So ఇదేం చేస్తుంది లాజికల్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, సో it studies logic studies the principles. Logic studies the principles and methods that help us decide whether a given statement, argument or conclusion is valid or invalid, true or false. సో జనరల్ లాజిక్ ఏం చెప్తుందంటే, మనం ఒక ఏదైనా స్టేట్మెంట్ ఇస్తే అది ట్రూ, లైక్ పర్టికులర్ యొక్క స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఒక వ్యాలిడ్ అంటే ఒక కరెక్ట్ ఏదైనా ఒక ఏదైనా ట్రూ అంటే నిజమా కాదని ఇస్తుంది, తెలుసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాజిక్. సో
So now if you try to represent in terms of, now if you try to represent this in terms of, so now by taking these things into consideration, so we can define the logic as, the proper definition as, logic is the systematic study of the rules of valid reasoning, valid reasoning and inference and inference. So this is called logic. So సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇది లాజిక్ అంటే లైక్ ఇది మనకి ఏం చెప్తుందంటే లైక్ టెల్స్ us like how to think and organize the things in a consistent way. సో దాన్ని లాజిక్ అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you look at, for example, let us say, let us consider the following. Let us consider the following argument. Let us consider the following argument. So first one is, if it rains, the ground becomes wet. Similarly, we can say, so what does it mean? Like, so if it rains, the ground becomes wet, meaning that like it has some valid reasoning as well as inference. So that is why this we can say as logically defined. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లైక్ వర్షం వస్తే గ్రౌండ్ వెట్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ కనెక్టివిటీ విత్ ది valid inferences as well as propositions. That is why it is a logic. So now we will try to discuss about illogic. Like that means not logically follows the rules. So now if you see that, another example, let us try to see. So this is for the not logically defined terms, how you can define without having the logic. So let us say the example, if I try to write here, if it like it is, generally it is, someone said like it is raining, therefore I am hungry, So now if you look at the conclusion, does not logically follow any inference, any reason. So this kind of statement we can say that not logically follow, not logics. You can also say illogical reasoning. So we can also say this illogical
reason, logical reason. Now we will try to understand different types of logics. సో ఇప్పుడు మనం వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ లాజిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో లెట్ us there are different types of logics are there, types of logic. In this we have types of logic. First one is the formal logic. Formal logic. సో ఇక్కడ మనం ఫార్మల్ లాజిక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఫార్మల్ లాజిక్ ఈజ్ ఎ లాజిక్. ఫార్మల్ లాజిక్. Formal logic is a logic that deals with symbolic representation and symbolic representation and structured rules. So usually this will be used in the computers. In general we use mathematics and computers. Generally this will be used in mathematics and computer science and computer science. So for example, if you see for example formal logic అంటే సో దీన్ని యూజువల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఒక వీటిని సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఇండికేట్ చేస్తాం, అలాగే స్ట్రక్చర్డ్ వేలో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ we'll discuss about example is, for example, P implies Q, P implies Q, comma, P negation P follows Q, P follows Q, etc. So similarly, if you discuss about second one, the logic is informal logic. So now ఇప్పుడు మనం informal logic గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. So these things will be most of the time we used in computer science and mathematics. So the second one is informal logic. Now informal logic ఏంటంటే, so informal logic is a logic. Informal logic is a logic. Informal logic is a logic. Informal logic is a logic that deals with everyday reasoning
and arguments in natural language. In natural language. సో ఇన్ఫార్మల్ లాజిక్ అంటే అది ఒక లాజికల్ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే it has some reasons as well as arguments in the general language for general గా మనం వాడే లాంగ్వేజ్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే for example since it's cloudy and windy so therefore it might rain. Informal logic ante, so as we discussed, it should have everyday reasoning as or sometimes it may be arguments also in general language. సో ఇక్కడ ఇన్ఫార్మల్ లాజిక్ గురించి తీసుకోవాలంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఏదైనా మనం జనరల్ లాంగ్వేజ్ లో వాడేది. సో దే హ్యావ్ సమ్ రీజన్స్ అనేది ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు దీన్ని డిస్కస్ చేస్తే సిన్స్ ఇట్ ఈస్ క్లౌడీ అండ్ విండీ మీన్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు క్లౌడీ ఆర్ విండీగా ఉంటే సో దర్ఫోర్ ఏమంటారంటే ఇట్ మే అంటే రెయిన్ వస్తుంది అని ఉంటుంది. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్ లాజిక్స్. Next, third one is mathematical logic. So now what is mathematical logic? Mathematical logic is mathematical logic is a branch of formal logic that uses symbols and mathematical methods to study reasoning. Mathematical methods to study reasoning. Reasoning meaning here propositional logic, predicate logic, etc. So these are some of the examples for the ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసామంటే just from the beginning we just recall till now what we discussed is like we started with the basic definitions of mathematical logic. So before going to the mathematical logic, we try to understand what is meant by logic. After that, we also discussed about different kinds of logics and their examples. So ఇప్పటివరకు మనం చేసింది ఏంటంటే
మ్యాథమెటికల్ లాజిక్ లో హౌ మెనీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఆ టైప్స్ గురించి డిస్కస్ చేసి సో వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ని డిస్కస్ చేసాం. సో ద నెక్స్ట్ topic the next is now we will be discussing about mathematical now we will be discussing about propositions in logic. So we will be discussing about propositions in logic, how you define propositions in logic. సో ఈరోజు మనం ప్రపోజిషన్ అంటే ఏంటనేది లాజిక్స్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో propositional logic is a declarative statement that is either true or false, but not both at the same time. So we'll try to write this. A proposition is a declarative statement that is either true or false, but not both at the same time. For example, if you see 2 plus 2 is equal to 4. So these are the statement. Let us say there are some statement we will be writing here, and we will be concluding whether it's a proposition or not. సో ఇక్కడ ప్రపోజిషన్ అంటే ఏంటంటే, సో ఒక స్టేట్మెంట్ లో మనకి ఇదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉండాలి, బట్ అట్ ద సేమ్ టైంలో రెండు రావట్లేదు, ఇదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉండవు. దాన్ని ప్రపోజిషన్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ 2 plus 2 is equal to 4, whether it is a true or false. So it is true, so we will be writing here yes. Then similarly, the earth revolves around the sun. So whether it is true or not. So this also yes, actually, right? So we will see even some of the statements that are no also, so that we will be understand. Right? So now if you see, let's say 2 minus 2 is equal to 0. So this also yes, actually. Then next statement is like, let us say, so if I give you the statement like this, like what time is it? What time is it? So here, if you try to observe, we do not have any kind of formally we can conclude like whether it is a true or false, right? They're just asking like what time is it? So we can't say whether it is a true or false. So we can't decide actually. So this is not a proposition. This kind of sentences are not a proposition. So if you found any kind of this kind of sentences, then we say that are not a proposition. So generally,
దీన్ని ప్రపోజిషన్ కాదు అనడానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చాము. అది వాట్ టైం ఇస్ ఇట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే జనరల్గా టైం ఎంత, టైం ఎంత అనే దాంట్లో వీ డు నాట్ హ్యావ్ వీ కెన్ ఆన్సర్. వీ డు నాట్ మనకి ఏమి లైక్ ఇది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది సెంటెన్స్ కాదు కాబట్టి వీ క్యాన్ డిసైడ్ అంటే మనం చెప్పలేము కాబట్టి సో ఇది నాట్ ఏ ప్రపోజిషన్ అని అంటాం. ఓకే, సో సిమిలర్లీ can say sit down immediately. Sit down immediately. So here also if you see we can't have any kind of conclusion like yes or no type, right? So that is why this is also not a proposition. So no meaning here, not a proposition. So here also not a proposition. So this is the way we will be in this way we will be defining about propositions in logics. So we will also try to understand with the various examples now. So let us say now the same thing if you try to incorporate in terms of truth tables. So what will happen if you see, if you try to convert this into truth tables, we will be having in such a way like if I say generally if you want to have proposition in the negation of the proposition also, like as of now we discussed of the proposition or not proposition, but there is a negation of the proposition. How you define the negation of proposition? Negation of proposition also a proposition. For the defined proposition we will be considering the negation of that. So that means for example if I give you New Delhi is in India. So it is a proposition. It is a proposition. For this, the negation of the proposition is defined as follows. The negation of the proposition is New Delhi is not in India. Not in India. This is not a proposition. No, this is a proposition. Sorry, negation of the proposition. Sorry. So this is negation of the proposition. So this is negation of the proposition. So the same thing if you try to make in terms of truth table, anything like you can have various things now. For example, similarly, Paris is the capital city of France. So now Paris is not a capital city of France. So this is the way you can define various examples for the negation of the proposition. So we also try to understand now in terms of truth table. Now, if I give you the statement, I'm assuming the statement P as when we have one statement, the possibilities are generally we are assuming as it may come true or it may also come false. Now we can also define sometimes in the computer language, we can also say true as considered as 1, F is considered as false is considered as 0. T is nothing but here true, T meaning is true here, F meaning is false. So in computer language we will be mentioning T as a 1 and F as 0. అంటే ఇక్కడ ప్రపోజిషన్ ని మనకు రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రెండే వస్తాయి. సో దానికి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని డిఫైన్ చేసాము. వీటిని కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ ట్రూ అంటే జనరల్ గా మనం 1 అని డిఫైన్ చేస్తాం, 1 గా తీసుకుంటాము. అండ్ ఎఫ్ అంటే ఫాల్స్ అంటే 0 గా తీసుకుంటాము. సో నౌ negation of p అంటే the negation of p is defined. So the statement, the given statement is true, then we will be negation of the statement is will be getting false. Similarly,
the given statement is false, the negation of the given statement is will be getting true. సో ఇక్కడ నెగేషన్ నెగేషన్ అంటే ఏంటంటే అపోజిట్ ఆఫ్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ అంటే మనకి ట్రూ అని ఇచ్చింటే ఫాల్స్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అని ఇచ్చింటే ట్రూ అవుతుంది. సో వీఆర్ క్లియర్లీ డిఫైనింగ్ దట్, యూ కెన్ సీ దట్. Similarly, if you try to convert this into the computer language, that is defined in terms of 1 and 0. So 1 when we have, then we say that negation of that is 0, and 0 is nothing but we'll be getting 1. So this is how we will be defining in terms of truth table. Proposition will be defining in terms of truth table. I hope you understand as of now. So I think you may understand. I'm hoping that as of now you will be understanding the terms as well. If you have any doubts, you can raise them. So now the propositions also is defined, is classified into two ways. That is, propositions ni two ways lo define chesamu. That is, one entante simple proposition, simple proposition. Second one entante compound proposition. So ante ikkada simple proposition ante entante, as we defined, a statement that cannot be broken into smaller propositions. So simple proposition ante ఏంటంటే we are defining here a statement that cannot be broken into smaller propositions. సింపుల్ ప్రపోజిషన్ అంటే ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ ని మనం 2 or more ప్రపోజిషన్స్ గా డివైడ్ చేయలేము. సో అలాంటి వాటిని సింపుల్ ప్రపోజిషన్ అంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈస్ రైనింగ్. Example is, for example, it is raining. Or we can also say 2 plus 3 is equal to 5. Then we can also say Mars has 2 moons. So these are example for the simple propositions. Now we will try to understand we will also try to understand what is meant by compound proposition. Now we will try to understand మనం ఇప్పుడు కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్ అంటే డిస్కస్ చేద్దాం. సో అది కాంపౌండ్ propositions. So compound proposition is a proposition. Compound proposition. Compound proposition is a proposition that can be formed by
joining two or more simple propositions. Two or more simple propositions using the logical connectors. సో ఇక్కడ కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్ అంటే జనరల్ గా ప్రీవియస్లీ మనం సింపుల్ ప్రపోజిషన్ అంటే ఒక సింగిల్ స్టేట్మెంట్ వీ కెనాట్ డివైడ్ చేయలేము చెప్పాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక టూ స్టేట్మెంట్స్ కలిపి కంబైన్డ్ గా ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ it is raining and it is cold. So if you try to make this into the symbolical meaning, let make this as a P statement P, and the statement cold, whatever we are mentioning, right? So this we can make it as Q. So then we can represent in terms of mathematically as P and Q. సో ఇక్కడ మనకి రెండు స్టేట్మెంట్స్ ని కంబైన్ చేసి రాస్తాం. సో అందుకే దీన్ని కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్ అన్నాం. So we will try to understand with more examples here. So next example, let us say if I give you like 2 plus 5 is equal to 10, but 16 is multiple of 3, meaning that, see, we don't need to bother about here whether it is a true or false. Only thing we should look at whether it is a proposition or not. So మనం ఏం చూడాలంటే ప్రపోజిషన్ అవునా కాదా అనేది మాత్రమే చూడాలి. అది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇస్ ఫైన్, బికాస్ వీ హ్యావ్ బోత్ ఆప్షన్స్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వీ కెన్ గివ్. సో ఇక్కడ ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది, సో ఇది ఒక అనదర్ ప్రపోజిషన్, సో వీటిని కంబైన్ చేసి రాస్తాం. సో సిమిలర్లీ try to write another one, like sun is hotter than moon, but mercury is cooler than moon. సో ఇక్కడ కూడా మనకి టూ సెంటెన్సెస్ ని కంబైన్ చేశాం. సో కాబట్టి ఇలా టూ కంబైన్ సెంటెన్స్, టూ ప్రపోజిషన్స్ ని స్టేట్మెంట్, నాట్ సెంటెన్స్, స్టేట్మెంట్, టూ స్టేట్మెంట్స్ కంబైన్ చేస్తే దాన్ని కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్ అంటారు. So let us recall the things. As of now, what we try to understand is we try to understand that what is meant by mathematical logic. Before that, what is meant by logic and different kinds of logics, and then we just moved into the logic that are the various kinds of logic that we discussed, and then we also discussed about the mathematical logic. In that, again, there was a like proposition we defined. So and then we discussed about the proposition. In the proposition, again, there are two kinds of propositions are there. Both we discussed with the examples. ఎవరికి ఏం చేసామంటే మ్యాథమెటికల్ లాజిక్ డిఫైన్ చేసే ముందే లాజిక్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకొని, తర్వాత మ్యాథమెటికల్ లాజిక్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, అండ్ దెన్ ప్రపోజిషన్ లాజిక్స్ ని డిఫైన్ చేసాం, దానికి ఎగ్జాంపుల్స్. తర్వాత ప్రపోజిషన్స్ కూడా టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయి ఉన్నాయి, సింపుల్ ప్రపోజిషన్ అండ్ కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్. వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. సో in the next
what we will try to understand is like now, as of now, what we have done is uh, for a certain like the limited kind of data, if you want to identify whether it has like whether the statement is true or false, it is fine. Like, we can just give either it may be the simple and compound. Now we will also try to understand what is meant by propositional. So now we will try to discuss about propositional function in bracket or predicate logic. Predicate logic. So a predicate or can also call it propositional function. Predicate or propositional function is an expression that contains variables and becomes a proposition when the variables are given specific values from a particular domain or topic. So generally, if you define in terms of mathematically, so predicate అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రపోజిషన్ ని గా డిఫైన్ చేసి ప్రపోజిషన్ లో ఒక వేరియబుల్స్ ఉంది, ఆ వేరియబుల్స్ నుంచి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ గా జనరేట్ అయితే వాటిని మనం predicate or propositions in propositional function ఉంటుంది. సో ఇక్కడ for example, if you see p of x, this is one statement, x is p of x such that p of x such that p of ax p of x such that x minus 3 is greater than 5. Now if you see here, we have various values. Now it is not a one proposition, right? We have multiple propositions that has to satisfy with this condition, right? This statement. So we have like here x is a variable actually. So different values of x, if you substitute, so that we will be getting different propositions. So these are called the predicate in, this is predicate in single variable actually. Predicate in x we say. Now if you want to define even in terms of predicate in y, so you can just replace the variable y here. Similarly, if you want to have multiple functions, let us say we have 3 dimensions or 2 dimensions, doesn't matter. Like if I give you the predicate in x comma y comma z, x comma y comma z, such that
So now we can define the sentences like x plus y is equal to z. So this is the proposition that we have given in terms of variables actually. So here the variables are x comma y comma z. There are three variables are there. So this is, we call it as predicate in x comma y comma z. So different values of x, y, z, we will be getting different propositions. So that is it. So in this way, we will be defining the predicate or propositions in propositional functions. So the same way, we can also convert this into n-dimensional case. So this is about the predicates.